Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, we continue on chapter 3. Okay, sikit je, tak lama lah. 15 minit boleh kot habiskan slide ni lah. Alright, so we continue to next medium access control. Previously kita sampai dekat sini kan, SSID last slide 30, 21. Okay, so media access control is a protocol required to coordinate access. For example, transmitter must take turn. Maksudnya siapa yang nak bercakap dengan siapa dulu. Kalau ada 3 orang tengah connect, siapa yang boleh bercakap dulu, kan? Okay, and then similar to talking in a crowded room lah. Ramai-ramai bercakap kan dalam pasar kan, semua orang nak bercakap kan. Okay, also similar to hub based internet. Alright, so kita ada beberapa teknologi yang digunakan untuk media access multiple access control, multiple access control. So dia ada CSMA CA, pernah dengar? CSMA CD, kan? Okay, CSMA stand for Carrier Sense Multiple Access. So procedure is listen to medium and wait until it is free. Okay, no one else is talking, and then baru orang yang nak bercakap tu boleh bercakap. Okay, ataupun wait a random back of time then start talking. Okay, advantage, a fairly simple to implement functional scheme that works. Disadvantages is cannot recover from a collision. Okay, akan berlaku juga collision, so inefficient, waste of medium time. Okay, CSMA CD. Okay, listen to medium and wait until it free, and then start talking, but listen to see if someone else start talking too. Dia macam mana? Kita kena lukis tak? Katakanlah ada 3 orang tengah bercakap. 1, 2, 3. Okay, nampak? Nampak tu? Dia nak bercakap dengan siapa? Dengan AP kan? Dia nak bercakap dengan AP kat tengah ni. Okay, katakanlah satu bercakap dulu. Alright, satu bercakap dulu. Okay, satu dah bercakap, and then tiba-tiba dia 2 dengan 3 dia boleh bercakap tak? Sebab tak boleh lah, sebab bila satu bercakap, contohnya macam itulah. Okay, kan? So maksudnya dia pergi hantar semua, and then dia pun berhenti bercakap. Satu dah berhenti cakap, 2 dengan 3 ni jadi dia ada carrier sense kan. Carrier sense maksudnya dia sense dah tak ada orang bercakap kan. Okay, dah dia dua-dua akan detect sebagai tak ada orang yang dah bercakap. So 2 dengan 3 boleh bercakap. So apa jadi bila 2 dengan 3 bercakap? Tak jadi lah. Apa jadi bila 2 dengan 3 bercakap? Sebab satu berhenti bercakap,
Okay, 2 nak bercakap, 3 nak cakap. Bila dia sense benda tu dah dia rasa tak ada orang bercakap dah, bila free, dah 2 bercakap, 3 bercakap, apa jadi? 1 tak bercakap. Maksudnya akan berlaku collision lah. Okay, so dia nak buat macam, okay, 2 bercakap. Okay, kalau 2 ni bercakap dulu, and then 3 ni dia tunggu juga, dia dah tunggu until it's free. Tapi but listen to see if someone else start talking too. Maksudnya bila dia bercakap, and then bila 2 bercakap juga, so dia akan stop talking. Biar 2 saja yang bercakap. Sebab dua-dua tengah bercakap, kan? Dua-dua tengah bercakap, kan? Dua-dua tengah bercakap, ada hilang lah, kan? Dua-dua dah tengah bercakap, and then dua-dua tengah bercakap. Okay, dalam 2 antara 3 ni akan ada seorang yang bila dia bercakap, kawan ni bercakap, bila ada collision berlaku, dia akan stop and then start talking after random back off time. So maksudnya dia akan berhenti bercakap. So dia bagi laluan dekat nombor 2. So collision detection. Kan? So bila 2 bercakap, so 2 boleh bercakap lagi sampai habis. Kan? Boleh? Boleh saya. Okay, good. So this scheme is used for hub based internet. Okay, ada untuk wired kan. Wired memang pakai ini kan. Cara ni memang dipakai dalam wired, dalam hub. So advantages, more efficient than basic CSMA. So the disadvantage, require ability to detect collision. Ada makan masa, ada makan kena tunggulah kan, ability kena ada untuk detect. Okay, note wired internet use SMA CD. Carrier send device send the carrier to see if it clear. Multiple access, many device access the carrier at the same time. Collision detection, detect if a collision occur by monitoring the carrier. So dia macam mana nak detect ni, dia pakai voltage on the cable. Kalau pakai dalam wired kan. So can we borrow media access method from fixed network? So kita nak buat dekat wireless kan. Problem in wireless network sebab dia tak ada masalah, dia tak ada benda ni kan, dia tak ada voltage ni kan. Macam mana dia dapat detect kan, right? A radio cannot usually transmit and receive at the same time. So radio cannot usually transmit and receive at the same time. So signal strength decrease proportionally to the square of the distance or even more. So the sender would apply CS and CD, but the collision happen at the receiver. It might be the case that the sender cannot hear the collision. For example, CD carrier detection does not work. Collision does not work. Okay, furthermore, okay, CS might not work. For example, terminal is hidden. Kadang-kadang terminal hidden kan, ada masalah dia. So why CSMA CD is unfit for wireless LAN? Collision detection requires simultaneous transmission and reception operation, which a radio transceiver is usually unable to do. Okay, detecting a collision is difficult. Masalah nak detect CD carriers collision detection ni, CD ni yang masalah kan. Okay, carriers collision is difficult. Carrier sensing may be suitable for reduced interference at sender, but collision avoidance is needed at receiver. So kita boleh pakai CA. CSMCD does not address the hidden terminal problem. Macam tadi 3 kali. Okay, collision detection problem in 802.11 wireless LAN kan. Okay, wireless network.
transmit signal is much stronger than receive signal due to the high pass loss in the wireless environment up to 100 decibel. Impossible to listen while transmitting because you will drown out anything you hear. Also, transmitter may not even have much of a signal to detect to geometry. Okay, so kita pakai yang ni, CSMA CA. Okay, carrier sense device sense the carrier to see if it clear. Multiple access, many device access the carrier at the same time, so collision avoidance. The sender before transmitter contact the receiver and ask for an acknowledgement. So kita ada acknowledgement kat situ kan. If not receive the request, it repeated after the random time interval. Maksudnya kalau kita nak cakap tak ada acknowledgement, maksudnya dia akan minta lagi, dia akan keep asking supaya orang yang nak cakap tu baru terima kan. Okay, so dia nampak macam marah ke tak? Orang kalau marah, dia tak peduli dah orang dengar tak dengar, dia akan tetap marah kan. So dia bukan nampak macam marah, dia macam ada benda penting nak beritahu kan. Lagi orang tak bagi attention, dia akan tanya, boleh lah, you free tak? Bila free baru dia cakap. So CSMACA, collision avoidance, tadi CD is a listen before talk ataupun LBT mechanism. Komponen dia kita ada CS, carrier sense, DCF, and then acknowledgement frame, request to send ataupun clear to send, RTS atau CTS medium reservation, ada frame fragmentation, and ada PCF, point coordination function. Okay, tapi dua-dua ni frame fragmentation dengan PCF ni not directly tied to CMSACA, tapi kita modify lah untuk guna untuk wireless punya CMSACA. Okay, procedure similar to SMA, but instead of sending packet, control frame are exchanged. So RTS adalah request to send, CTS adalah clear to send, data actual packet, CK adalah acknowledgement. So dia pakai acknowledgement kan tadi kan. Okay, advantages: small control frame, lessen the cost of collision when data is large. RTS plus CTS provide virtual carrier sense which protects against hidden terminal collision where A cannot hear B. Ni masalah tadi dah settle lah, hidden terminal kan. Ok, kekurangan dia taklah rasa efficient seperti CSMA CD, and doesn't solve all the problem of Mac in wireless network. So more to come lah. Ok, access method in 2.11 pakai DCF CSMACA. Itu baru betul nama penuh orang, DCF CSMACA. Okay, second DCF with RTS CTS. Okay, untuk avoid hidden terminal problem, and then boleh pakai PCF kan, access point pole terminal according to list. Okay. Oh, kena pakai TD lah. Tapi optional kan, boleh pakai jugalah. Optional, dua ni optional. Okay. CSMACA, DCF CSMACA memang wajib lah, mandatory, kena ada dalam architecture kita, Mac architecture. Okay, the mandatory one, DCF CSMACA, carrier sense, DCF dengan acknowledgement frame. In ITT575 802.11, carrier sensing is performed at the air interface, physical carrier sensing, and at the MAC layer, virtual carrier sensing. So physical carrier sensing detect presence of other by analyzing all detected packet, detects activity in the channel via relative signal sign from other source. So virtual carrier sensing is done by sending MPDU duration information in the header of RTS, CTS, and data frame. Channel is busy if either mechanism indicate it to be at the air interface ataupun physical carrier sensing, and duration field indicates the
the amount of data of time, so in microsecond required to complete frame transmission. So station MBSS use the information in the duration field to adjust their network allocation vector ataupun AV. Okay, DCF two form of carrier sensing, physical and then virtual. Physical is by listening the wireless share medium, and second is virtual. Virtual carrier sensing use the duration field to set the station ataupun network allocation vector, which is included in the header of RTS and CTS frame. If medium found either for more than a DIFS period, then the frame can be transmitted. Otherwise, the transmission is deferred at the station use an exponential random backoff mechanism. Dia ada backoff time juga kan. Okay, by choosing the random backoff interval from 0 to CW. CW is clock contention windows. If condition occur, the station double its CW. At the first transmission attempt, CW sama dengan CW min. Kalau ada retransmission, dia akan jadi double. Okay, ni contoh dia. Initial attempt, first retransmission, ada retransmission kan. Okay, so bila second retransmission kosong kan kita tu, kosong sampai 7, 8 lah kan, 8, 16, 32. Okay, so bila ada retransmission, dia akan double up CW kan. Okay, saya akan CW akan double up, tapi maksimum dia sampai 255 0 until 255. The IFS is distributed interframe space. NAV pula kan, the station that wants to transmit must sense whether the medium is in use. If the medium is in use, the station must defer frame transmission until the medium is not in use. Dia kena tunggu kosong. The station determine the state of the medium using two methods. Check the layer 1 physical, okay, to see whether carrier is present, and then satu lagi guna NAV, use the virtual carrier sense function the network allocation vector. Okay, kat sini dia kata Mata is sending a frame to Josh, dia hantar kepada Josh. Okay, mesej sampai kepada Josh, tapi dekat Vivian ni dia tak hantar dekat Vivian lah, tapi Vivian pun akan dapat NAV. Maksudnya dia hantar, dia bukan hantar semua kat orang lah, bukan dia hantar data semua kat orang lah. Kata macam mana dia nak tahu, kata sekarang ni tengah bercakap adalah Mata dengan Josh kan. So maksudnya dia hantar data tu akan hantar kepada Josh. Orang yang tak dia hantar data tu, dia akan hantar NAV. So NAV maksudnya dia akan letaklah berapa milisecond. Maksudnya duration nak hantar mesej tu adalah 10 milisecond. So NAV dia sama dengan 10 milisecond. Okay, does not attempt transmission until the AV has decremented to 0. So dia akan daripada 10 dia akan count lah ke bawah kan, untuk dia nak bercakap. Kalau ni Vivian nak bercakap. Alright, station only update NAV when the duration field value is received greater than what is currently stored in the NAV. Okay, transmitting station must wait a specific amount of time after the medium becomes available. This time value is known as DCF interframe space. Okay, once the DCF interframe space interval elapsed, the medium become available for station access contention. Okay, Vivian and Josh might want to transmit frame when Mata transmission is complete. Dalam kes ni Vivian memang nak bercakap, Josh pun nak bercakap juga kan. Okay, both stations should have the same NAV value, and both will physically send when the medium is idle. There is a high probability that both stations will attempt to transmit when the medium become idle, causing a collision. So bila dah tunggu 10 milisecond, so dua-dua cakap macam saya tunjuk tadi kan. Dah rasa dua-dua dah rasa dia punya benda ni dah tak ada dah. So dia akan
dua-dua bercakap. Bila dah habis 10 second, ini pun cakap, ini pun cakap kan. Bila bercakap ada collision lah kat situ, bertembung lah kan. Boleh? So akan Boleh, ada sir. collision. Asal saya petak saya tak jadi cantik, akan berlaku collision kan. Boleh besar lagi tak? Boleh tak? Kan. Okay, to avoid this situation, DCF use a random back-off timer. Ada pula back-off timer kan. The random back-off algorithm randomly select the value from 0 to contention windows CW, dan tadi kita beritahu dalam awal-awal. Vivian ready to transmit. Her NAV timer has decremented to 0 and the PHY also indicate the median is either. Vivian select the random back-off time. In this case, CW is 7. So and wait the selected number of slot time before transmitting. After 4 slot time pass, Vivian can transmit. So, but if your station has a random backup 2 time slot, okay, Vivian update her NAV with a new value. Tak ada masalah. Vivian must wait for her NAV to decrement to 0 and her PHY to report that the media is available again before she can resume her backup. In this example, Vivian must wait an additional 2 slot time before attempting to transmit. Ni tadi kan, okey, ni hantar, ya, Vivian terima. Mana yang baru? Tak ada. So selepas hantar, dua-dua bercakap. Bila dua-dua bercakap, oh dah besar pula. Dah kenapa besar? Dua-dua bercakap dan bertembung kan. Aduh, dua-dua bercakap bertembung. So apa jadi? So ini akan wait lah, seorang akan wait. Sebab dia ada carrier sense kan. Okay, dia ni bercakap, oh ada orang bercakap. Okay, so akan ada carrier sense. So dia akan tambah random back-off time. So dia akan tambah lagi masa supaya dia boleh bercakap kan. Plus back-off time. Ada lagi. Assuming the Vivian is able to postpone transmission for all 4 slot time, so she transmit the data frame. Question: how does Vivian know the data frame reach its destination? So by receiving station sending SEK frame. Sebab tu kita penting ada SEK frame. SEK frame allow the sending station to indirectly determine whether a collision took place or not. If SEK is not received, it assumes that a collision occur on the medium. The sending station update is retry counter double the CW radio and begin the medium access process again. Okay, so kita tengok dia punya ACK. Why is it needed? Ataupun acknowledgement frame. A packet might get lost during transmission. Introduced in by 802.11 to make sure that data transmission would not get lost. How does it work? When a destination host receives a packet, it sends back a notification to the sending unit. If the sender does not receive an SEK, it will know that this packet was not received and will transmit it again. All this take place at the MAC layer. What happens if an SEK has not been received? The sending unit will grab the radio medium before any other unit can, and it resend the packet. This allows recovery from interference without the end user being aware that a communication error has occurred.
So macam mana? SCK frame are allowed to skip the random backup process and wait a short interval after the frame has been received to transmit the acknowledgement. The short interval the receiving station waits is known as the short interframe space. So the short interframe space interval is shorter than a DIFS interval by two slot time, 2 kali kan. So it guarantees the receiving station the best possible chance of transmitting on the medium before another station does. Kan? So SCK tadi ni yang tadi SCK. So kalau tak receive, SCK is not receive, the assume the collision occur on the medium. Maksud SCK ni nak bagi tahu ada collision ataupun tak ada collision. Okay. So satu lagi problem tadi, problem yang last adalah in terminal hidden terminal. Okay. Apa pula labu-labi ni? Labu-labi ni apa? Pernah tengok cerita labu-labi? Nah. Mana ada labu-labi FLB? Lama lah FLB. Pernah. Pak Haji nak apa? Nak masuk Minang anak Pak Haji kan? Dah pukul 3. Saya ingatkan sempat habis lah. Tak apa, at least kita dah ni kita habiskan hidden terminal lah. Labu-labi Minang anak Pak Haji. Ha ni. Ada apa mu ni? Ada orang nak jumpa dengan bapa. Alamak, kena tuannya. Tapi ada cara. Kalau dia tak mau terima kita punya binangan, kita tanya tangan dengan dia. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Jemput anak-anak. Haji, Allah berkenan di sini. Allah berkenan di sini. Silakan. Mari. Ada apa anak ni datang kemari? Raja, lalu tolong ceritakan. Saya berdua datang ke Allah. Ya. Mustahil nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana ada satu Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji, saya datang Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, Tuan Haji ni terlalu baik. Kau dia lah yang cakap. Baik. Ada apa anak ni? Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang. Datang dari masjidnya. Awak kan tak tahu. Malam hujan lebat. Hujan lebat tu tak apalah. Ibu pun kuat. Ada di masjid kita tu robot. Ibu pun ribut. Pak Haji panggil tukang. Tukang datang. Dia lupa buat simen. Pak Haji lah betul-betulkan. Ada orang-orang gila betulkan masjid tu. Kenapa anak ni? Belaga angin, Pak Haji. Oh. Bapak, ini kipasnya, Pak? Ya. Maafkan Pak Haji ya. Pak Haji masuk ke dalam sekejap. Haji apa tak kaitan kita bercakap dah bu. Kalau dia buat penyakit macam ni juga aku bilang tutup, engkau tutup mulut dah bu. Boleh lagi. Kan.
Okey ke? Okey sir, Okey. baik. So apa communication kat situ? Ada Dia tak sikit. bagi data. Ha? Ada sikit je tu. Ada acknowledgement tak kat situ? Tak ada. Tak ada sikit. So pasal apa Pak Haji tu bercakap time orang nak bercakap? Dia tak nak dengar kot. Dia tak nak dengar ke memang dia tak dengar? Dia tak dengar. Dia tak dengar, dia pekak kan? Kan? Dia tak dengar, dia tak memang dia tak dengar kan? So sound station dalam kita punya case pun ada sound station yang tak dengar. So bila tak dengar dia akan bercakap lah sebab dia ingatkan benda tu adalah free kan. So CMA work when every station can receive transmission from every other station. Okay, kita panggil always true, kita panggil dia hidden terminal. Okay, some station in an area cannot hear transmission from others kan. Pak Haji ni tak dengar kan orang bercakap kan, dia nak bercakap kan. So exposed terminal, some but not all station can hear transmission from station not in the local area. Okay, tu je. Kita tengok Pak Habis. Apa jadi? Panas. Ini solution dia lah. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas menyerap dah anak. Nak meletup dah balik. Apa yang anak-anak cakap ni silakan lah. Bagus Pak Haji kata. Begini Pak Haji. Ada Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya. Kalau lah orang tua. Orang tua lah katakan. Aku baru ni tak panas macam begini. Apa ni tak sama sekali. Aku tua ni. Di bapak kami, Pak Haji lagi. Malu tak panas sangat. Dengar sini Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Setuju lah tu. Selamat. Alhamdulillah. Kenapa Haji Bakil? Apa orang ni dari tadi orang dia? Kenapa kamu melihat? Ini bapak tidak Haji Bakil kau. Kurang belajar. Haji Bakil orang lain. Kalau kau tak lain, nak sekolah. Kurang belajar akan keluar. Macam-macam dia keluar. Apa tu? Lampau-lampau. Iklan judi. Tapi yang ni tak raya punya Ustaz. Okay, hidden not problem. So maksudnya A can send and receive directly from B. Okay, however A does not have the signal strength to send or receive any data directly from C. As a result, A could not tell if there was a collision at B traffic and vice versa. Tak boleh beritahu kan? A and C cannot hear each other. Dua-dua tak dengar kan? Lagi teruk pada Pak Haji tu. A send to B, C cannot receive A. C want to send to B, C sends a free immediate collision. CS fail. So collision occur on B. A cannot receive the collision because A is hidden for C. Alright. Dan ni adalah hidden not problem. Expose terminal problem lah. A start sending to B. Ni kan senang sikit kan. C sends carrier find medium in use and has to wait for A to B to end. Okay, ni dengar. Okay, D is outside the range of A, therefore waiting is not necessary. Letih lah dia tunggu kan. Sebab dia tak sampai range dekat A. Benda ni kan wireless kan. Okay, so apa solution dia?
Dulu dekat. Okey, kita ada solution. Okey, kita akan pakai RTS. Okey, RTS pula. C first send is a request to send RTS to B. Okay, on receiving RTS, B respond clear to send CTS. So kita akan ada tambahan untuk yang tak dengar ni akan tolong hantar kepada yang jauh ataupun yang hidden ataupun yang tak sampai tadi kan. So yang mana sampai dia akan tolong sampaikan. Cuma dia tak perlu sampaikan message, dia hanya sampaikan flag ni saja. Dia hanya sampaikan dia punya paket-paket yang ada RTS, ada CTS kan. So hidden node A over here is stand and keep quiet. So transfer duration is include in both RTS and CTS. Expose node D over here RTS but not the CTS. We keep quiet for duration of the transfer. Okay, mula-mula satu C send RTS ni first, send RTS kan. So siapa hantar siapa? B hantar C hantar kepada B, B hantar kepada C hantar kepada B. C hantar kepada B. Sini kan dah hantar kan. Okay. And dia ada tunjuk ni sini. So sender C akan hantar RTS. Okay. Second mana second di sini? Second, on receiving RTS, B respond clear to send. Okay, siapa yang beritahu bila boleh cakap clear to send, B akan respon balik kepada C kan. B akan hantar balik pada C bahawa dah boleh dia hantar CTS. CTS. Okay, receiver B dah hantar RTS, so dia akan ada SFS ini dan CTF. Nampak tak? Okay. Hidden node A over here CTS and keep quiet. Ini tak dengar kan? Ini tak dengar. Hidden node A over here CTS and keep quiet. CTS maksudnya dia hantar B ni hantar kepada A jugalah. Betul tak? Betul kan? Betul. Kemudian yang D apa jadi? D tak dapat CTS, dia akan dapat yang mana C hantar dekat B tadi, RTS yang first tadi. So akan dapat juga D akan dapat juga RTS. So D but not CTS. So we keep quiet for duration of transfer. Kan, maksudnya other station so other station akan dapat dalam masa yang tu lepas RTS tadi akan ada NAV lah. Dia akan ada masa, nampak? Dia akan count. Dia tak bagi dia, NAV ni dia prevent daripada hantar data lah. Okay, nampak? So RTS ni
dengan CTS. Mechanism for CA. So RTS dengan CS ni macam kita tengok tadi ni kan. Use of request to send RTS and confirm to send CTS mechanism. When a station want to send a packet, it first send an RTS, then the receiving station respond with a CTS station that can hear the RTS for or the CTS then mark that the medium will be busy for the duration of the request. So indicate by duration ID and the RTS CTS. Okay, so station will adjust their network allocation vector. So dia orang akan adjust, station akan adjust NAV. So semua orang kena tunggu. That must alert before the station can sample channel for idle status. Menunggu tu dipanggil idle kan, bukan Malaysian Idol lah. Itu idol kan, ni idle. Okay, this is called virtual carrier sensing. RTS CTS are smaller than long packet that can collide. So dia pakai use of interframe spaces. Dalam macam mana dia nak letak, dia tambah lagi dalam paket dia tu ada interframe spaces supaya ada masa untuk benda tu kan, interframe spaces. Okay, interframe spaces ada dua kan, short interframe space and then distributed interframe space. Okay, boleh tengok dia punya distributed interframe space, ada short kan. Sender C has to wait for the IFS before sending RTS. So sender C has wait to distributed interframe space before sending RTS. Dia tak boleh terus hantar, dia ada kat sini kan, habis di IFS, so baru dia boleh hantar RTS. Maksudnya nak hantar RTS dengan CTS pun dia ada tambahan masa dia kan. Dia dipanggil interframe spaces. Yang tadi kita ada count untuk tak boleh cakap NAV kan. Okay, so dalam ni pun ada DFSS dengan SIFS. Okay, sender C transmit the data after SIF period as the channel is reserved for access during the orders frame duration. Receiver B then send a CTS after SIFS to sender C. Receiver B acknowledge at once after waiting for SIF if the packet was received correctly. RC. Lagi. Okay. So overhearing node akan start here if within range of sender, start here if within range of receiver. Siapa nak dia ada masa lah kat sini kan. Okay, and then lepas tu ada random back off period. Okay, tengok flow dia, start balik, assemble a frame. Is the channel idle? Okay, kalau tak idle maksudnya buat apa? Ada orang tengah bercakap, so ada random back off time, so tak boleh cakap, siapa-siapa pun tak boleh cakap, patah balik, so tunggu lagi. Lepas habis random back off time, the channel ada, dia hantar lagi kan assemble frame. If the channel ada, kalau kata masih lagi, so dia akan still wait, so macam tu lah kan. Kita rasa macam jenuh tunggu lah kan, tapi benda ni berlaku dalam millisecond kan. Millisecond tu maksudnya dia tak cakap sikit pun dah kira idle, kan. Macam saya berhenti cakap ni slow kan, lepas tu saya berhenti cakap kan, tu lama tu, lama bagi millisecond. Mungkin 1 second tu berapa millisecond. Ni dah 3 second saya tak cakap. Senyap kan, senyap, okey, kamu senyap. Berapa second? Okey, 5 second. 5 second berapa millisecond? Siapa tahu?
500 kot. 5,000 lah. Satu 5,000. second sama dengan 1000 millisecond. Itu teknologi yang kita pakai. Kalau kata dia ke bawah lagi, pakai microsecond, 1,000,000 kan. Maksudnya masalah tak bercakap ni, idea ni maksudnya dia 10 millisecond pun dia boleh consider kan, benda tu free. Faham tak? Jangan risau. Okay, kalau dah idea baru dia akan transmit RTS. So bila RTS CTF receive ke tak, kalau tak receive dia patah balik ke atas balik kan. Kena tunggu back time, lepas tu naik atas balik. Kena transmit RTS balik. Kalau transmit RTS dan CTF receive, so barulah boleh transmit data kan. Okay, kalau betul-betul kosong terus boleh hantar data, tak perlu RTS CTS. Alright. Okey, yang ni kita sambung kemudian lah, tak boleh habiskan suatu slide ni. Kita tunggu sambung Mac, kita sambung Mac protokol, kita sambung waktu lecture nanti. Ni lab saya ambil masa kamu sikit, katanya 15 minit dah sejam kan. Tak patut lah. Tak apa kot. Boleh lah. Aiman, minggu ni kita sambung lagi buat lab 3. Ada masalah tak? Cuba cerita tak? Setakat ni boleh generate tak QR dengan encrypted? Untuk yang biasa tu okey je, cuma yang encrypted tu kami tak sure macam mana nak paskan guna Flutter punya plugin untuk QR code. Oh, maksudnya dia ada coding untuk hantar clear text saja. Oh. Dia tak ada coding untuk hantar encrypted ni. Ya betul. So kami tak tahu kat mana Maksud nak selitkan dekat Flutter untuk display Flutter untuk display encrypted boleh? Oh. Flutter untuk displaykan encrypted boleh? Tak sure kami, sebab sekarang kita orang kalau dulu saya dah yang biasa punya dah boleh. So kalau katakan nak generate tu, so kita bila masukkan URL tu, bila tekan generate, automatic dia akan pass kepada plugin yang akan create QR code tu lah. So kami tak sure macam mana nak manipulate data yang dia nak pass tu. Sebab itulah kami tengah cari variable yang mana untuk ditukarkan sebelum sebab dia bukan senang-senang boleh tukar. Tu macam C senang je kan. Dia nak hantar tu pun dia panggil objek-objek juga kan. Itulah tengah cari lagi, tak tahu yang mana. Okay. So kalau saya nak tarik balik tak boleh sebab sini kamu dah buat benda tu. Sini dah buat, lepas tu kita tengok dekat Mas Sejahtera pun benda tu pun dah ada kan, dah ada orang buat kan. Okay, so cuma tak jumpa lagi lah kan. Ya betul. Okay, tak apa, kita tambah lagi seminggu, harap jumpa lah. Okay, so thank you. Bagi saya tambahan masa untuk lecture kan, sejam juga kan. So kamu sambung lab kamu lah. Right? Okay, nanti clock out macam biasa lah. Okay, yang lain okay, yang ada soalan? Oh saya lupa nak off on. Sebab selalu orang dia selalu orang nak kena tekan kan. Bila saya lecture tadi, dia orang pakai Microsoft Teams kan. Sebelum ni saya minta pakai Discord, dia kata slow lah apalah. Padahal sebenarnya Discord ni dia nak kena tekan. Bila dia kena tekan leceh lah. Sebab dia nak pergi dapur apa semua kan. Tapi nak masuk dapur apa, puasa kan. Nak pergi pasar raya kot. Nak pergi pasar raya pun buat apa ni kan.
Salam takziah siapa mati. Oh, siapa meninggal ni? Bulan puasa ni? Ada orang meninggal? Yang kapal salam tu saya. Ibu mertua Madam Aimuni, mak mertua Madam Aimuni meninggal. So kita sedekahkan Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, yang kapal selam tu pun apa jadi ya? Jumpa sepihan baru kan? Saya Dah jumpa dah? dekat dasar laut. Dah jumpa tak ada orang pergi ambil lagi? Dah masuk ke keluarkan? Tak ada. Dia ada statement official. Okey. So sekali dengan kita baca tadi, sekali hadiah kepada dia orang lah, Allahyarham, yang dalam kapal selam tadi. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, so kita tangguhlah kita punya Discord kita dengan tasbih kifarah dan surah Tawbah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasina sanafi khusilal ladzina amanu wa salatu. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum. Jangan lupa call out lah. Okey, Boleh call out dulu kalau nak sambung. So kalau nak sambung buat kerja pun boleh call out lah. Welcome.